we need to carry his legacy forward. How do we do it? We have to start with the younger generation because they are our torch bearers. They are the ones who are going to carry it forward. मग मी एक गोष्ट तयार केली. त्या गोष्टीचे नाव जादुई बोलक्या बंदर होतं. एका गावात एक बोलका राहत होता. त्या बोलक्याचे नाव उस्तादर होते. मग त्याची आई खूप आजारी होती. मग एके दिवशी त्याचा मक्का विकायचा ना. मग मक्का त्याची दूध द्यायचा कोळसा असतो तो संपतो. मग त्याची आई त्याला म्हणते की सुभेदाराकडून जा आणि कोळसा घेऊन ये. मग तो सुभेदाराकडे जातो आणि म्हणतो सुभेदार मला थोडा कोळसा उधार द्या. सुभेदार म्हणतो तुझ्या आधीचं उधार दे मग मी तुला देईन. मग तो उधार घेऊन घरी जात असताना मग तो त्याच्या घरी जात असताना पट्टीवरून त्याला एक माकड दिसतो फसलेला. तो माकड अचानक बोलतो तू कुठे जात आहेस. मग तो म्हणतो अरे तू बोलतोस. मग म्हणतो हो मी बोलू शकतो. मग तो मुलगा पटकन धावतो आणि त्याचा पाय काढतो. मग तो मुलगा म्हणतो इथे थोडा कोळसा पडलेला आहे तू घरी घेऊन जा. मग तो मुलगा म्हणतो हो मी घेऊन जाईल. मग तो म्हणजे तो वाचला म्हणतो की अरे तू ती राख कोळशाची राख फेकू नको. ती थोडी राख थंडी झाल्यावर ती तुझ्या आईवर व थोडी घरावर फेक. मग तो घरी जातो आणि मक्का विकतो आणि काय बघतो दुकानावर ग्राहकांची गर्दी. मग ग्राहकांची गर्दी मग तो मक्का आठवून घरी जातो आणि मग त्या दिवस त्याची चांगली कमाई होते. आणि मग त्याची आई म्हणते अरे आज एवढे सारे पैसे. मग तो म्हणतो हो आई आज खूप छान कमाई झाली माझी. मग तो म्हणतो मग त्याला आठवण येते की मला वांद्राने राख फेकायला सांगितली होती. मग तो राख त्याच्या आईवर व घरावर ठेवून फेकतो. त्याची आई पटकन बरी होते आणि एक त्याचं छोटी झोपडी एका भव्य इमारतीमध्ये प्रकट होते. मग लगेच तोच वानर मारुतीमध्ये प्रकट होतो. म्हणाला तुझ्या इमानदारीचं फळ तुला मिळालं. मग या गोष्टीवरून आपल्याला कळतं की आपण लालच केलं नाही पाहिजे दाखवलं पाहिजे. बोलणारे जाते एके दिवशी म्हणजे आम्हाला कसा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागतात तशा म्हणजे शकुला आणि तिच्या भावाला उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या. तर त्यांना त्यांच्या मामाच्या गावाला खूप जायचं. तर ते त्यांच्या मामाच्या गावाला गेले आणि तिथे त्यांच्या मामाची मुले त्यांची वाट बघत. तर मग ते तिथे पोहोचले. मग दुसऱ्या दिवशी सकू म्हणाली आपण काहीतरी खेळू. मग चिंटू म्हणाला आपण लपाछपी खेळू. मग सकू बोलली चला. मग सकूवर राज्य होता. चिंटू ते सगळे म्हणजे त्यांच्या मधल्या खोलीत लपाय गेले. मग त्यांना तिथे एक कोपऱ्यात म्हणजे उदास जात दिसलं. ते बोलले अरे ते मग सकू त्या जात्यापाशी गेली. तिने राज्य दिलाच नाही. जात्यापाशी गेली आणि म्हणाली अरे जात्या एवढा उदास का बसला. ते जातं बोललं माझा कोण आता उपयोग करत नाही. माझा फक्त उपयोगाचा पहिले मग पोलिसांना कमी आपल्या जेलमध्ये टाकून पैसे मिळतो की काय त्यांना तो पण जातच नाही. त्यांना ते फक्त त्याची भूमिकाच होता त्याने आज जातात. तोपर्यंत त्यांना पोलिसांना दिलं जात होता. Actually, Rohan and I, when we designed the museum, parallelly when we were actually building the museum, this thought was always behind us, that we need to carry his legacy forward. How do we do it? We have to start with the younger generation because they are our torch bearers. They are the ones who are going to carry it forward. Formative years, when we induct something like this, it's going to stay forever with them. And that was our dream for the 1 year when we put this museum together. It was in the back of our mind.
And I remember very clearly, as soon as the museum launch was done by our Honorable Prime Minister, I got in touch with Aman, and it all started with that, where he got to understand what the program is, and he said, "Why don't you send the proposal?" It's all started with that. Next, so now some नमस्कार, माझे नाव प्रिया गोपाळ कोरे. माझ्या शाळेचे नाव मनपा शाळा क्रमांक 121B. आम्हाला एकदा R.K. लक्ष्मण संग्रहालयात नेले होते. तेथे आम्हाला R.K. लक्ष्मणांनी काढलेले एक चित्र दाखवले व R.K. लक्ष्मणांच्या जीवनातील एका क्षणाची माहिती दिली. खरंच R.K. लक्ष्मणांनी खूप सुंदर चित्र काढले. मला ते चित्र खूपच आवडली व त्याच्या 7-8 दिवसानंतर आम्हाला परत एक गोष्ट तयार करायला सांगितली व त्या गोष्टीच्या आधारे 3 प्रसंगावर चित्र काढायला सांगितले. मी एक गोष्ट तयार केली. त्या गोष्टीचे नाव होते अर्णवची दातुकी. पुणे इथं काळ खूपच ऊन पडत होते. उन्हाळ्यात सर्वांना सुट्टी लागते. तसं अर्णव आणि आरोला उन्हाळ्याच्या सुट्टी लागल्या. त्यांनी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या गावी जाण्याचे ठरवले. तिथे मामाच्या गावी जाण्यासाठी ते निघाले. तिथे जाताना त्यांना खूपच घनदाट जंगल पार करावे लागले. थोड्याच वेळात ते मामाच्या गावी पोहोचले. तिथे त्यांनी खूप आंबे खाल्ले, खूप मजा मस्ती केली. एका दिवशी असंच आंबे खाता खाता अर्णवचा दात दुखायला लागला. अर्णव जोराजोरात रडत होता. आर्य म्हणाले, काय झाले? अर्णव म्हणाले, माझं खूप दात दुखते. आर्याने त्याला दवाखान्यात नेले. दवाखान्यात नेल्यावर डॉक्टर म्हणाले, काय झाले? अर्णव म्हणाला, माझं खूप दात दुखते. डॉक्टर म्हणाले, याला पाडून नवीन दुसरा दात लावावा लागेल. अर्णव म्हणाला, की माझी एक अट आहे. माझी एक अट आहे. डॉक्टर म्हणले, कसली अट? अर्णव म्हणाला, माझा दात मला तसा हवाय. डॉक्टर म्हणले, हे शक्य नाही. अर्णव म्हणाला, का? कारण तुझ्यासारखे घाणेरडे दात माझ्या जवळ नाही. व आम्हाला तृप्ती दिलेले गोष्ट बनवायला सांगितली आणि त्या गोष्टीवर 3 प्रसंगाचे चित्र काढायला सांगितले. धन्यवाद. This profitable book depicts all the work of the children done from all the 6 schools. This has of course, you can once you flip over the pages of the book, you will see that there are stories written by them, and on the other side there's a pictorial representation of the entire story, the way we do a storyboard. So doing something and achieving something of this stature, I think is really something. I mean, the work that they have done sounds very professional. They already are professionals. Request Mr. Jagannath Sahu sir to unveil the booklet. For the last about 8 to 10 years,
I have been advising many universities for higher education. लेकिन आज मुझे यहाँ पे लगा कि हायर एजुकेशन तो यहाँ हो रही है। जो यहाँ पर सोच बच्चों की देखी, मैं सुरेश से बात कर रहा था कि जो ये पिछले 6 महीने साल में आपने टीम में काम किया है, it is unimaginable, and I can tell you that from the bottom of my heart, you know the project we're working on, and if SBI Foundation is supportive, I would like to take this national. This is something, a commitment from our side, and this is something which is so, I mean, so inspiring. आपने मुझे बोला कुछ बोलिए, तो उषा ने बोला कि ऐसा बोलिए कि बच्चों को इंस्पायर करना है। मैं तो खुद इंस्पायर होके जा रहा हूँ। बच्चों ने क्या, बच्चों को इंस्पायर करेंगे। I think the kind of work which the team has done, I think credit goes for some of the students. मैं देख रहा था कि इस उम्र में मुझे अभी याद आ रहा है, almost 60 years ago, पहली बार मुझे स्टेज पे बुलाया गया, तो मैं कांप रहा था। और आज बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के, किस कॉन्फिडेंस से, और उस जमाने में तो हमें क्या करते थे, एक आजकल उसको चीट शीट बोलते हैं, एक स्लिप पे लेके मेमोराइज करते थे कि वहां जाके ये बोलना है, और ऊपर स्टेज पे जाके भूल जाता था। यहाँ पर तो बच्चों ने अपने दिल से कितनी देर लगातार अपना एक्सपीरियंस बोला, और वो तभी आ सकता है जब उनमें वाकई में बदलाव आए। एंड मैं तो ये कुछ देखिए, जो आपने बोला एक नहीं, हमने आज एक फाउंडेशन रखी है कई लक्ष्मण से। दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल। मैं रात को 3 बजे आया पुणे में, और फर्स्ट मेरा थॉट था कि शायद पहुंच पाऊंगा, बट अगर मैं इस चीज को मिस करता तो शायद मैं जिंदगी में कुछ मिस करता था। एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड, एंड माय कमिटमेंट इज to support this activity. We are anyway doing many activities planning for national level. इस चीज को भी हम स्कूल लेवल पे बहुत आगे लेके जाएंगे। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये है, पीएमसी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैं, और उनकी सपोर्ट के लिए, this has not gone to the elite schools. जो ये पूरा काम किया है, ये जो बच्चे एक्चुअल में कॉमन मैन है, और मेरी हमेशा सोच है कि जितने भी एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बच्चे स्मार्ट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। असली इंटेलिजेंस आज हमें यहाँ देखी और कॉन्फिडेंस देखा। आई एम वेरी हम्बल एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू टू ओपनिंग माय आईज टू डू समथिंग मच मोर बिगर। और मैं एक शब्द बोलूंगा जो एक ऐसे अबाउट द माइंड, दिमाग है, either you use it or lose it। तो आप लोगों ने अपना दिमाग यूज किया है, right? And please continue doing this. I'm quite sure this foundation will create many more Lakshmans and many more creative people in the world. Thank you very much for inviting me up to नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव सौ हेमलता प्रशांत दाभोलकर. मी मनपा शाळा क्रमांक 64 च्या मुख्याध्यापिका आहे. आणि सर्वात प्रथम सांगायचं झालं तर अगदी सुरुवातीला आमचा जो हा कार्यक्रम चालू झाला तो म्हणजे सगळ्यात प्रथम आम्ही इयत्ता 6वी ते 8वी सर्व विद्यार्थी आणि सर्व शिक्षक आणि शिवाय मी पण होते, आम्ही सर्वांनी प्रथम या संग्रहालयाला भेट दिली आणि तो जो अनुभव आला तो अतिशय उत्तम आला आम्हाला. म्हणजे प्रत्यक्ष सगळ्या मुलांची व्यवस्था या संस्थेने अगदी बसवरून, आम्ही शाळेतून पाषाणची शाळा आहे, पाषाणपासून इथे जवळजवळ 3 दिवस इयत्ता 6वी, इयत्ता 7वी आणि 8वीचे विद्यार्थी आणि आम्ही सर्व शिक्षक या स्थळी येत होतो आणि प्रत्यक्ष भेट दिलेल्या आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी ही सगळं जी गॅलरी आहे, R.K.Laxman गॅलरी म्युझियम, ती अगदी बारकाईने पाहिली. त्याचबरोबर अगदी ते चित्र कसे आहे, त्याची पूर्ण हिस्ट्री काय आहे हे देखील इकडचे जे आमचे प्रतिनिधी होते त्यांनी पण आम्हाला खूप उत्कृष्टरित्या सांगितलं. आणि त्याचबरोबर इकडची जी सगळी कार्यव्यवस्था आहे ती पाहिल्यानंतर आमच्या मुलांमध्ये पण चित्र काढण्याची प्रेरणा निर्माण झाली.
आणि त्याचबरोबर त्यांना पण आवडू लागलं. आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा इथे भेट दिली आणि त्याच्यानंतर यांचे जे प्रतिनिधी होते, मला वाटतं आता काय त्रिवेणी मॅडम आणि सर वगैरे या पण मॅडम होत्या, तर या सगळ्यांनी आमच्या शाळेमध्ये येऊन म्हणजे आमची 64 मुलींची पाषाण ई लर्निंग आणि 55 विद्यानिकेतन 20 या शाळांमध्ये त्यांनी प्रत्यक्ष मुलांचे तास घेतले आणि त्या तासाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं. चित्र कसे काढायचे एवढंच नाही तर आपल्या मनात असलेले चित्रांची जी काही कल्पना आहे, जी प्रतिमा आहे ती कशी करायची याबद्दल पण त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले आणि अगदी न चुकता ते तासिका घेत होते. म्हणजे आमचे बरेच कार्यक्रम जरी असले तरी ते सांगायचे की नाही मॅडम आम्हाला थोडा वेळ का होईना तासाला द्या म्हणून. आणि म्हणून 10:30 ते 12:15 पर्यंत त्यांनी इयत्ता 6वी ते 8वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे क्लासेस घेतले आणि मुलांमध्ये पण चित्रकलेविषयी खूप आवड निर्माण झाली, त्यांनाही खूप प्रेरणा मिळाली. त्यासाठी मी या सर्व टीमचे माझ्याकडून खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. विद्या गोरे, मनपा शाळा क्रमांक 55 पाशिंग. तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे की R.K. लक्ष्मण म्युझियम तर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना म्हणजे मनपाच्या बहुतेक अनेक शाळांना जी म्युझियम पाहण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. आणि त्यांनी शाळांमध्ये येऊन सुद्धा मुलांना अनेक प्रकारचे चित्र शिकवले आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती सांगितली, मुलांकडनं गोष्टी बनवून घेतल्या आणि मुलांना त्यामुळे प्रेरणा मिळत होती. आणि जेव्हा ते सर यायचे तेव्हा मुलांना विशेष आवड निर्माण व्हायची. ते आवडीने विचारायचे ते सर कधी येणार, कधी चित्र घेणार. आणि मुलांनी सुद्धा छान छान चित्र काढली आणि इथं आल्यामुळे त्यांना प्रेरणा मिळाली आणि चित्रकलेची आवड निर्माण झाली. Dignitaries on the dais and on the audience, and especially Madam R.K.Laxman. We are all here because of your initiative, your efforts. So everybody is speaking from their heart. No, I would also like to speak from my heart about the project, about the museum. So SBI Foundation, it has been doing work in the field of various thematic areas, actually, starting from education, environment, livelihood to disability sector, health sector. And among the, if I see at the various projects in the field of education, I think this is the one project which is really extraordinary. Initially, when I recently I joined last 6 months, and this has been going on since last 1 year. So initially the report, you know it because of initial phases, the project was not going in the right direction. That time I felt really concerned about the progress and how this foundation is going to fare. In this middle of the project, we had one meeting with the concept and the project. When I interacted with you, and now coming today to the venue, actually now I have started to believing in the project. So this is a very good, great work. I have no words. Actually, as a student also, I used to, whenever I see, look at the Times of India newspaper, no, first thing I used to see is the common man quotation. I think many of the editors of Times of India would be doing like that. So that way we have grown looking at the good work of the great R.K.Laxman sir. And for me actually, R.K.Laxman is synonymous with the common man. Whenever we think of R.K.Laxman, the only one picture that comes to our, the face comes to our mind is the common man. So that way, then about the project, about the good work, the way the students, they are describing their good work, they have developed the storytelling, the way they are actively presently also they are working. So this is a very good project, and this can be the way Mr. Mehta said, it should be a national level program. And so far as our support is concerned, of course our sanctions, approvals, these are all subject to committee and many processes are involved.
But from our side, ma'am, from the foundation side, we will definitely will try to take it to the higher level. From our side, from our team, Ritesh is there, Aman is there, we will definitely extend all the support. But the way the foundation is, the museum has been developed, the way you are, the person with you are pursuing this, I am 100% sure in coming days, this is going to be a great success, and this will be a national level monument in future. So all the best for the team, and at the end, ma'am, I would like to thank you for making us part of this event. This is going to be one lifetime memory for all of us. Yes, and all the best for the team. The good work by all the team members, because one single person cannot make the any project successful. If R.K.Laxman madam is behind the project, maybe the other team members, because of their good work, their hard work, we have been here and we are seeing the result. So thank you, ma'am, and all the best for the team. Thank you. Thank you so much. Particularly sitting on the dais, SBI Foundation officials. Then we have R.K.Laxman Foundation, R.K.Laxman Museum. Then another support is from Pune Municipal Corporation. The entire R.K.Laxman Foundation team, principals and headmistress of the school, parents and the student friends. It's indeed pleasure to be here on this Sunday morning, which has given me a different way to think myself. And that way I have seen the development and the thinking ability of the students coming from Marathi medium schools. त्यांच्यासाठी थोडं मराठीतनं बोलणार आहे की ज्या विद्यार्थ्यांनी एखाद्या चित्रावरनं स्टोरी तयार करणे, गोष्ट तयार करणे आणि गोष्ट घेऊन त्याच्यावरनं तुम्हाला एक चित्र काढणे, तर पहिल्यांदा ज्या वेळेला मी आत गेलो त्यावेळेला फळा बोलायला लागतो. तर एक वेगळ्या पद्धतीने त्याच्याकडे बघितलं जातं की एखादा, म्हणजे मी त्याला दुसऱ्या पद्धतीने आणखी मांडणार आहे पुढच्या सेकंड हाफ मध्ये की लेट्स बी ऍट दी लोअर लेवल इन द प्रायमरी लेवल, अँड व्हेन दी स्टुडंट्स विल ग्रो हाऊ दे विल लुक ऍट दिस पर्टिक्युलर चित्र ज्यावेळेला म्हणतो ड्रॉइंग. सो आय कन्सिडर दॅट एज अ ग्राफ, and instead of writing a story I consider that as an equation related to that particular graph. Okay, so this is how I look at it, because this is going to build up ability for them to think, okay, how do I interpret something. It's an interpretation of some sketch which could be a drawing, which could be a graph of a system. So this is how I look at their ability to build themselves. आणि त्यानंतर ज्यावेळेला मी पुढे गेलो की फळा बोलायला लागल्यानंतर नेक्स्ट जनरेशनची सिस्टीम विचार करते आहे, त्याच्यामध्ये डाटा बँक आहे. आणि मला वाटतं एखादी पैशाची बँक असेल तर तिथे असलेलीच फक्त माहिती बाहेर देईल, तेवढे पैसे बाहेर जातील, पण डाटा बँक इज मोर important for us to secure it, okay, and then that gives an ability to think then, okay, we have to secure this more because this information is gone forever. Because this data bank is not a money, okay, it's a information of an individual, okay, which we have given to a system that, okay, let's say fingerprints, our iris pattern, okay, that is unique for to an individual, and this protection of this is very important, okay. So their thinking ability, I could say, okay, like someone said, okay, I don't want to go to the end, they said, okay, by that time the police came and they didn't do that. Okay, they couldn't do that, okay. So another one, okay, like they said, okay, they got it. So okay, up to what level they wanted to go. So basically their thinking ability to start the middle of a story and end. End could be sad, end could be good, okay. So they don't want to end it to this, okay, I don't want to go to the bad thing, okay. I mean, okay, their thinking ability in the positive side. This is how I interpret it, this is how I look at it. So then the third one, okay, which I really appreciate, because always we consider ourselves, okay, we say, okay, old is always gold. And the way I look at it, that पूर्वीच्या काळी जे जात दिलं जात होतं दळायला, तिने एक छानपणे सांगितलं, I think her name is okay, so I like that guy. तर तिने जे सांगितलं की त्याच्यासाठी जो दगड वापरला जातो तो एक प्रकारचा दगड असतो, तो हीट ट्रान्सफर करतो आणि ज्या वेळेला ते पीठ दळलं जातं ते हीट होत नाही.
आता त्याच प्रकारचे दगड वापरून आता आपल्याकडे आपण त्याला पीठ गरम न होण्यासाठी ती मिल वापरली जाते. ती आता नवीन फॅशन परत येते आहे. म्हणजे आपल्याकडे पूर्वीच्या काळी तांब्याचे भांडे होते, कारण स्टील नव्हतंच, स्टील डेव्हलपच झालेलं नव्हतं, त्यामुळे आपण तांब्याच्या भांड्याला कलई करून वापरत होतो. तर आता आपण रात्री पाण्यात म्हणजे आपण परत स्टील वापरायला लागलो आणि तांब्याच्या भांड्यात पाणी ठेवून आपण त्यातून प्यायला लागलो. सो वी आर गोइंग बॅक टू द सायन्स अगेन. ऑक्सिडेशन ऑफ और कॉपर ज्या वेळेला पाण्यात येते त्याच्यात तुम्हाला हेल्थला फायदा होतो. सो वी आर गोइंग बॅक अँड द वे शी ट्राय टू मेन्शन इट, ओके, लाईक आय रिअली लाईक इट. तर त्यात पण ताई तुम्ही म्हणताना एक सांगितलं की त्याच्याने जाळ होतं, तसं नाही. आतापर्यंतच्या टेक्नॉलॉजीवर तुम्ही कुठलाही मेकॅनिकल सिस्टीम वापरली तर त्याने जितकं बारीक होईल त्याच्यापेक्षा जास्त बारीक आपण मोटर आणि पेस्टर असतो ज्याने आपण बंद करतो त्याने होतं. त्यामुळे ती टेक्नॉलॉजी खूप चांगली आहे. ओके, तर द वे शी एक्सप्रेस, ओके, आय रिअली लाईक इट. ओके सर, मला वाटतं त्यांची थिंकिंग ॲबिलिटीवर जास्त भर दिला जातो, याच्यामुळे त्यांची क्रिएटिव्हिटी कळते आणि मला वाटतं त्यांच्या ह्या वयामध्ये चालना मिळणे खूप महत्वाचं आहे. इट्स अ गुड इनिशिएटिव्ह विच इज बिंग सेटअप बाय R.K.Laxman Foundation, and I truly also appreciate the efforts and the support given by SBI Foundation, because they are thinking in the right direction and reaching to the society to the proper age is really important, because we have to nurture them at that particular age so that they will be becoming I mean this generation is going to really look at 2047, okay, which is going to be 100-year celebration of the country. With this brief, okay, once again I thank Madam Misha and Mr. Rohan for inviting me and giving me an opportunity to be here to learn something new, because I always think on the higher level, but we need to reach to the society, because that's what the mandate in the new education policy which is given, that okay, like foundation has to be done properly, then and then can build more stories on that. Okay, so it's a good initiative. As my friend, I mean old colleague Mr. Sanjeev Mehta has said, okay, this has to reach to the mass level and on the national level, which will be in true sense reaching to the society. With this brief, okay, once again I'm thankful to the organizers for giving me an opportunity to be here, to be a part of this in true sense a very good function wherein I learn myself a new thing. Thank you very much.